রবি ঠাকুরের আদর্শকে ফলো করি না? রবি ঠাকুর কাউকে বকতেন না, উনি কাউকে বকতেন না, উনি শুধু চুপচাপ করে অবজার্ভ করতেন। আর সেই অবজার্ভ করে উনি ভাবতেন যে মানুষ কেন এরকম করে, কি কারণে করে। তার জন্য উনার মনে কিছু ভাবনা আসতো, সেই ভাবনা দিয়ে উনি তখন কিছু কবিতা, কিছু গান বেরিয়ে এলো। আর সেই কবিতা বা সেই গানগুলোকে নিয়ে আমরা গবেষণা করি। ওকে, চলো আমরা প্রেয়ারটা করে নিই। সবাই একটু হাত জোড় করবেন। ওম সহনা ভবতু সহনো ভুনাক্তু সহ বীর্যং করোবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। না, এবার তনুশ্রী তুমি দেখাও তুমি যেটা করেছো। এই যে এইটা করেছি, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, খুব সুন্দর। বাহ বাহ, তোমার এখানে একটা জিনিস শুধু ইয়ে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এটা যদি তুমি SPSS এ বা এক্সেল এ করতে, তবে তোমার ফিগারের উইডথটা ঠিক হতো। উইডথটা এক জায়গায় বেশি, এক জায়গায় কম। হ্যাঁ, হাতে করেছি তো, হ্যাঁ, হাতে করেছো ওই নেই, জন্য। সেটাও একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, তোমার ইয়েলোটা কি ইন্ডিকেট করছে? ইয়েলো মেল ইন্ডিকেট করছে, আর রেডটা হচ্ছে ফিমেল ইন্ডিকেট করছে। আমার টোটাল পপুলেশন ছিল 62 এর মধ্যে 26 হচ্ছে মেল আর 36 হচ্ছে ফিমেল। তো আমি ভার্টিক্যাল স্কেলে আমি ধরেছি 2 সেন্টিমিটার ইজ ইকুয়াল টু 20 ইউনিট। আর এটা হচ্ছে পিপলস অ্যাপ্রিসিয়েশন ইন পার্সেন্টেজ, এটা পার্সেন্টেজ হিসেবে দেখিয়েছি। হ্যাঁ, আর হচ্ছে আপনার বলি, মেল পার্সেন্টেজ এসেছে 42% হচ্ছে মেল। হ্যাঁ, আর 58% হচ্ছে ফিমেল, যারা আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন দিয়েছে আর কি, বা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে প্রোগ্রামের জন্য। আচ্ছা, এটা কি, কোন প্রোগ্রাম? ওই ভিডিওটা? হ্যাঁ স্যার, ভিডিও, ফেসবুক লাইভে একটা ভিডিও ছিল, যেটা সব থেকে বেশি লাইক এসেছিল, সেইটাকে নিয়ে আমি কাজ করেছি। বাহ, এটা হচ্ছে 21 সেপ্টেম্বর, না সেপ্টেম্বর 2021। ওকে, থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। এটা একেবারে বার প্লট হয়েছে। আচ্ছা, এটাকে আমরা বার প্লট, আই থিঙ্ক দিস ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? হ্যালো আজম, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? What Tanushree is presenting, is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. So Nilanjana, now it is your turn. So please you show your distribution. Wow. So how you have done? Nilanjana, please. এটা একটা সিসিউর স্যার, একটা 5 days এর ডেটা পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে ওই মানে সিসিউতে প্রি পেশেন্ট, অ্যাডমিশন পেশেন্ট, ডেইলি অ্যাডমিশন, ট্রান্সফার ইন, ট্রান্সফার আউট, ডিসচার্জ, ডেথ এন্ড টোটাল। বাহ, হচ্ছে একটা হরাইজন্টাল আর কি বার গ্রাফ স্যার ট্রাই করেছি। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে নিউলি অ্যাডমিশন পেশেন্ট ইজ লেস দেন ট্রান্সফার ইন পেশেন্টস ফ্রম ward in CCU is much more, and
discharge is less, then transfer out patient is much more, transfer out to different ward after recovery from CCU. And death rate also, 1 day, 2 days is death rate is nil, but 3 days out of 5 days, 3 days death is present in this ward. And total bed strength is 14. So more or less, more than 90% bed occupied rate in the CCU unit. Okay, but here only one problem lies. That is, some data are not available. For example, in case of the pre, 5 colors are there. Okay, 5 bars are there. But in case of the admission, I find only the 2 bars. What is this? Actually, sir, number is same. That's why the color is same. 1 admission. And other days admission is not nil. Yeah, so this is, I understand your problem. When you do this type of analysis, you always give importance on the available data. Okay. Okay, sir. So arbitrary, you can assign some data, then you will get some result. Okay, now tell me, that is, you go to the insert, you click insert, where is chart? Yes, click chart, click chart. So no data দেখাচ্ছে আরেকবার করব হ্যাঁ আরেকবার মানে তুমি ডেটাটাকে সিলেক্ট করে নাও আগে you select the whole table yes you select it and then you go to the insert then you change the chart type column chart change the column chart you click column chart you can select only few charts where you will get some data you can select only the pre okay sir not the total you can select only the pre and this pre data now it is in the frequency you make it percentage you can convert the frequency data into the percentage percentage okay sir trying sir so frequency divided by total into 100 then you can get the relative frequency so that is the
percentage. And you can select only that particular column for your analysis. Okay, you can create one column in I. স্যার করতে পারছি না, একটু প্রবলেম হচ্ছে সিলেক্টর করতে। না কিছু না, আমি বলছি তো I তে যাও, I1 এ যাও, I2 তে যাও, you go to I2, you go to I2, equal to sign, then B2 divided by B2 divided by H2 bracket, total bracket into 100, total bracket B2, before B2 there will be a bracket, into 100. अच्छा, B2 plus H2 ना, B2 divided by H2. हाँ सर, divided by, अच्छा. Okay. Then 100 into 100. Enter. Again, please check. You have done something. Yes. স্যার এটা কি, এটা স্যার percentage. So this is percentage. Now you make the copy paste. Copy paste. No, not there. Oh. কোথায়? Yes, then you go to the right side. You copy Yes. and paste it horizontally. Because out of 13, 11 people so they are the pre. So what's the meaning of pre? The previously staying, the previous patient is 11. Okay, so previously the patient came. Okay. So কোথায় পেস্ট করব স্যার তাহলে এটা? So there are two approaches. It is here you have written 13, that is as a total. How do you calculate the total? Hello. Yes sir. Sir 5 days এর টোটাল করব। হ্যাঁ, টোটালটা কি থেকে বের হচ্ছে? এই যে 13 লিখেছো, 13টা মানেটা কি? স্যার এটা হচ্ছে প্রি পেশেন্ট সিসিইউ তে ছিল 1 এপ্রিল 11, অ্যাডমিশন হয়নি নীল, ট্রান্সফার ইন পেশেন্ট হয়েছে 3, ট্রান্সফার আউট কিছু হয়নি, ডিসচার্জ হয়নি, ডেথ হয়েছে একটা পেশেন্টের, করে এই করে অ্যাডিশন আর সাবট্রাকশন করে 30। তবে তুমি ওখানে টোটালটা দিয়েছো কেন? ওখানে তবে টোটাল হলে তো তোমার যোগটা করলে বেশি হয়ে যাচ্ছে না?
না স্যার, কোথায় যোগ বেশি হচ্ছে? এই তো প্রি পেশেন্ট 11 ছিল। এ দেখো তোমার এখানে প্রি পেশেন্ট 11, হ্যাঁ, ট্রান্সফার ইন 3, প্রি তাহলে 11 3 14, আর ডেথ 14, একটা পেশেন্টের ডেথ হয়েছে স্যার, তার জন্য ডেথ 30। হয়েছে 15 হয়ে গেল তো। না স্যার, ডেথ হলে তো মাইনাস হয়ে যাবে, করে 13 আচ্ছা, হচ্ছে। ডেথ হলে মাইনাস, আচ্ছা তুমি মাইনাস দেখাচ্ছ। ওকে, তা তুমি এখানে কি দেখাতে চাইছো সেটা ক্লিয়ার করে বলো। What you want to show actually? You must be very clear about what you like to show. Okay. স্যার এটা অ্যাকচুয়ালি সেন্সাস স্যার, মানে 5 দিনের সেন্সাসটা শো করা হয়েছে, সেখানে স্যার ওটাই বলতে চাইছি যে মানে তবে তুমি ওটাকে শুধু করো না, শুধু প্রিতে কতজন এসেছিল, কোন দিনে কতজন হয়েছিল সেটাকে তুমি বের করো, প্রপোর্শন বের করে ফেলো। You can do that analysis. 11, 13, 13, 11, 14, you can add them and then you can calculate the proportion or the percentage. And based upon that, you can create the bar chart. Okay. ওকে স্যার। I think this is better. সব টোটাল করে তার পার্সেন্টেজ করব। Then you can go to the bar chart. Otherwise, it becomes very complex. ওকে স্যার। Always you write your purpose. স্যার আরেকটা জিনিস একটু অসুবিধা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ওই এক্স অ্যাক্সিসে কাকে প্লট করব, ওয়াই অ্যাক্সিসে কাকে প্লট করব, ওটা একটু প্রবলেম হচ্ছে। Okay, I'll now please take the note. ওকে স্যার। So today we will learn about the continuation of the earlier class, that is the stacked bar. So please you write down a stacked bar graph is a chart that uses bars to show comparisons between categories of data. But with ability to break down and compare parts of a whole. Full stop. Each bar in the chart represents a whole. Okay.
comma, now I am showing you the stacked bar chart. Is it visible? Hello. Yes, sir. So this is called the stacked bar. Yes, sir. So 4 bars are there. Okay. And 5 colors are there. Sorry, 4 colors are there. 4 bars and 4 colors are there. So now you follow. Stacked bar graph is a chart that uses bars to show comparison between categories of data. So there are 4 colors means 4 different categories. Again, there are 4 products: copiers, machines, tables, and chairs. 4 products are there. So you can compare these four products with respect to their sale. Okay. Then it is written, but with ability to break down and compare parts of a whole. So one total bar, all the values that will be considered as the whole. Okay. And you will find the total breakdown. Breakdowns are there. For example, in case of the tables, total sale is $2,654. But in case of the chair, it is $2,566. And the values, the 4 categories are there. The 4 categories are in different color. So when you are doing with the rating scale, maybe like a type of rating scale, what is our assumption? Assumption is the equal probability. So you have collected data from the 100 people. The assumption will be 20% strongly agree, 20% agree, 20% undecided, 20% disagree, and 20% strongly disagree. Okay, that is the basic assumption. This assumption is called the equal probability hypothesis. Okay, so there is no significant difference, or there would be no significant differences
in response pattern across the 5 categories of ratings. That is the basic assumption. And when you collected the data, then you will find that is the strongly disagree. Suppose you have collected data about the pro-environmental attitude among the students, college students. Okay. And you have observed that is the pro-environmental attitude only 5% of the total college students they rated pro-environmental attitude item as the strongly disagree. Okay. So like that, you have noted that is the almost 70% of the total people, they are in the category of agree and the strongly agree. Is it clear now? And the others are distributed in the category of 2 and the 3. Okay. So what is our hypothesis? Hypothesis is equal probability. And when we find that is the equal probability is lower in comparison with the observed data, okay, then we can tell that is we have observed some difference. And we can compute the chi-square test. And if we find the chi-square test is significant, then we can tell that is whatever the observation, that observation is significant. Is it clear or not? Hello. Is it clear? So there is another, here I am giving you this is another picture. It is based upon the Likert type of rating scale. This is also the stacked bar chart.
হেডিং গুলো একদম বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ দেখছি, আরেকটা ভালো ছবি দেখছি। এগুলো পিনরেস দিয়ে করে তো, এখন আবার নতুন কিছু সব বেরিয়েছে। ওটাই হয়ে যাচ্ছে। স্যার লিকার্ট স্কেলটা কি বিষয় স্যার? লিকার্ট স্কেল এটা একটা রেটিং স্কেল, যে রেটিং স্কেলটা বলছে যে স্ট্রংলি এগ্রি, এগ্রি, then undecided, then disagree, then strongly disagree. আচ্ছা So you can classify the response pattern into আচ্ছা আচ্ছা maximum বুঝতে পেরেছি। differential. এই স্কেলের উপর বেস করে করা হয়েছে তাই তো কাজটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ভালো একটা কিছু পাচ্ছি না ছবি। এটা দেখতে পাই, দেখো এটা কি হচ্ছে। না হচ্ছে না। ওকে, আমি স্পেস এ চলে যাচ্ছি। Now I am showing the SPSS data. If you cannot see, please you tell me. So I have imported the data. Yesterday I have used one data.
Oh God, all the data are empty. I cannot understand why. Is it visible? No, sir. No, sir. Oh, okay. I think now it is visible. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what is important? For example, this is the data. This is a sex code and this is the class code. So I like to know everything will be the scale. Okay. I am making class code and the sex code as the scale. Okay. Now I am going to graphs. Then I am going to chart builder. Now, the first one is the bar chart, and this is the stacked bar. Okay. And I have the sex code. Okay. Is it clear? Now, another interesting thing that I can make
this sex code, there is a value. Okay, is it clear? Is it visible? Yes, sir. Hello. Yes, Then sir. I can click the value. So if the value is 1, then the label is male. So I am adding this one. Then again I click it. Then I put the value 2. Then the label is female. I add it. Likewise, you can do the, if it is a Leica type of scale, you can do the same thing. That is 1 means strongly disagree, 2 means disagree, 3 means undecided, 4 means strong agree, and 5 means strongly agree. Like that, if you do the same thing, then it would be easy for you to get the good distribution. So you have seen the stack bar without label, and now I am presenting with label. So what is the advantage? Okay. Sex code. So next you can, it is written histogram. So you can make it percentage. Okay. Then your distribution is changing. X-axis, scale type is written. So you can change the scale type also. And here you will find the y-axis, that is the percentage. So in this manner, you can do the stacked bar chart. You can follow this model. So you will find the male and the female. Two distributions are there. Two categories are there. For the 9 variables. Okay. The same thing you can do in case of the Excel also.
In Microsoft Excel, again you can do the stacked bar chart. So here you can find out that is the male and female distribution for 9 variables. So now please you write down stacked bar graph can have one category axis and up to 2 numerical axes. Category axis describes the types of categories being compared, and the numerical axis represent the values of the data. I repeat, stacked bar graph can have one category axis and up to 2 numerical axes. Category axis describes the types of categories being compared, and the numerical axis represent the values of the data. This type of visualization depicts items stacked one on top of the other, one on top of the other, or side by side, differentiated by colored bars or strips. Full stop. A stacked graph is useful for looking at changes in, for example, expenditures added up over time across several products or services. I repeat, this type of visualization depicts items stacked one on top of the other or side by side, differentiated by colored bars or strips. Full stop. A stacked graph is useful for looking at changes in, for example, expenditures added up over time across several products or services. Ajam, can you tell what I have? Hello. Ajam, are you here? Ajam, you are not here. Okay. Sanwar Ali? Pritikana? স্যার লিখেছি কিন্তু কিছু কিছু জায়গা বাদ হয়ে গেছে, বলবো? বলো। Stacked bar graph can have one categorical axis and can have up to 2 categorical axes. No, no. Stacked bar graph can have one category axis and up to 2 numerical axes. Okay. একদিকে থাকবে নিউমেরিক্যাল, একদিকে থাকবে তোমার ক্যাটেগরিক্যাল। তারপরে নেক্সট। And the numerical axis represents the values of the data.
তার আগে থাকবে category axis describes the types of categories being compared. ওখানে যে male and female দেখালাম না, I have shown the male and female. Categorical axis describes the types of categories being compared. And the numerical axis represents the values of the data. Correct. শ্রীদেবী তারপরে বলতে পারবে? শ্রীদেবী আছো? হ্যাঁ স্যার আছি। হ্যাঁ তারপরে বলো। হ্যাঁ, this type of visualization depicts items stacked one on top of the other or side by side, differentiated by colored bars or strips. A stacked bar is useful for looking at changes in, for example, expenditures added up over time across several products or services. correct. Now please write down. Items are stacked in this type of graph allowing the user to add up the underlying data points. Full stop. Stacked graphs should be used when the sum of the values is as important as the individual items. Full stop. Stacked graphs are commonly used on bars, comma, to show multiple values for individual categories or lines, comma, to show multiple values over time. Full stop. Thus, stacked graphs must always work with positive values. এটা কখনো নেগেটিভ ভ্যালু হয় না। Shikhamoni, can you tell what I have told? Okay. Nilanjana, লিখেছো? Yes, sir. পড়ো। Items are stacked in this type of graph, allowing the user to add up underlying the data point. Stacked graph should be used when the sum of the values is as important as the individual item. Stacked graphs are commonly used on bars to show multiple values for individual category or lines to show multiple values over time. The stacked graph must always work with positive value. Correct. Next,
Stacked bar graphs are often used in evaluation to show the full scale of survey responses from strongly disagree to strongly agree for each survey question. Full stop. There are two options with the stacked graph. One that shows individual elements in bracket raw data, and one that shows results as a percentage. For the latter, the stacked values should add to 100%. শ্রীদেবী একটু বলো। স্যার বলছি, stacked bar graphs are often used in evaluation to show the full scale of survey responses from strongly disagree to strongly agree for each survey question. There are two options with stacked graph. One that shows individual elements bracketed raw data, and one that shows results as a percentage. For the latter, the stacked values should add up to 100%. Okay. So why 100%? So 100% তো হতেই হবে, কারণ এটা টোটালকে রিপ্রেজেন্ট করছে। টোটালকে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তাই জন্য এটা 100%। ওকে, তবে আজকে যেটা পড়ালাম সেটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। স্যার, হ্যাঁ বলছি পপুলেশন পিরামিড কি স্ট্যাক বার গ্রাফ হতে পারে? পপুলেশন পিরামিড বানানো যেতে পারে, হ্যাঁ এটা করা যেতে পারে। আচ্ছা, পপুলেশন পিরামিড হতে পারে। যেমন ধরো নাম্বার অফ পিপল ইন ইন্ডিয়া who have completed PhD, so they will be at the top. Okay, so like that population pyramid, yes, it is possible. That is also stacked up. And you can think about the percentage. So now I like to close today's program. If you have any question, you can ask me. Is it clear or any question? স্যার আমার একটা একটু কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, একটু করি? বলো বলো। স্যার ওই যে লাইকার্ট স্কেলটা স্যার বললেন না, যে মানে ধরুন যদি আমি 5 পয়েন্ট লাইকার্ট স্কেলটা ধরি, 5টা স্ট্রংলি এগ্রি থেকে স্ট্রংলি ডিসএগ্রি, তো এইখানে তো আমরা এই অ্যাজাম্পশনই ধরে নিচ্ছি যে
প্রত্যেকটারই ইকুয়াল প্রবাবিলিটি, মানে দের ইজ চান্সেস অফ ইকুয়াল প্রবাবিলিটি ফর ইচ অপশন, তাই তো স্যার? মানে স্ট্রংলি এগ্রিও যতটা প্রবাবিলিটি হবে, স্ট্রংলি ডিসএগ্রিও ততটা প্রবাবিলিটি হবে। কারেক্ট। তার মধ্যে এগ্রি, আনডিসাইডেড, ডিসএগ্রি প্রত্যেকটার ইকুয়াল প্রবাবিলিটি হবে। এবার স্যার যেটা আপনি বলছিলেন যে আমাদের যে হাইপোথিসিসটা ধরে নিতে হবে যে এই পাঁচটার মধ্যে কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স নেই, এটা ধরে নিয়ে আমাদের প্রথমে এগিয়ে যেতে হবে, বা নাল হাইপোথিসিস আমরা যেটাকে ভাবতে পারি আর কি। তো স্যার এবার এই যে ধরুন আমার একটা কোয়েশ্চেনের যদি থাকে, এবার এই 5 পয়েন্ট লাইকার্ট স্কেলে আমি যদি ধরুন 10টা কোয়েশ্চেন আছে, করে আমি বার করলাম যে আমার এগ্রি পার্সেন্টেজ বেশি বা ডিসএগ্রি পার্সেন্টেজ বেশি, তার মানে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ইকুয়াল প্রবাবিলিটি তাহলে থাকছে না, তাই তো স্যার? এরকম ভাবেই তো আমরা ভাববো, ইকুয়াল প্রবাবিলিটি থাকছে না। আর তাহলে আমরা যে হাইপোথিসিসটা ধরে নিয়েছি সেই হাইপোথিসিসটাকে আমরা রিজেক্ট করতে পারি, তাই তো স্যার? তার মানে আমরা যখনই কোনো লাইকার্ট স্কেল করি, সেটা যেই স্কেলই হোক, রিজেক্ট করতে গেলে তোমাকে কাই স্কয়ার করতে হবে, কাই স্কয়ার টেস্ট। ও মানে এমনি লাইকার্ট স্কেলে ওই যা রেজাল্ট আসবে সেটার উপর বেস করে স্যার আমরা অত ডেফিনেটলি, আচ্ছা 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 স্যার, কাই স্কয়ার করে তারপরে এটাতে এই মানে এরকম ভাবে বলা যাবে যে ওটাকে আমরা রিজেক্ট করছি না অ্যাকসেপ্ট করছি, তাই তো স্যার? আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারো কিছু বলার আছে? Okay, so please close your hands for the prayer. Om Purnamada Purnamidam Purno Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. রমা, তুমি কিছু অ্যানাউন্স করবে? হ্যালো রমা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ রমা, তুমি কিছু অ্যানাউন্স করবে কি সবাইকে? আজকে 3rd ডে হয়ে গেল। কোনটা, এই প্রোগ্রামের ব্যাপারে বলছেন? এই প্রোগ্রামে তোমার পেমেন্টের ব্যাপারে, পেমেন্টের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদি ব্যাপারে কিছু বলবে? না গ্রুপেই লিখে দেবে? যারা পার্টিসিপেট করেছে সবাই তো পেমেন্ট করেছে। হ্যাঁ, সুতরাং যারা রিসোর্স হিসেবে আছে সেটা বাদ দিয়ে তো সেখানে ঠিক আছে। সার্টিফিকেটের কথা তো কিছু বলা হয়নি এই প্রোগ্রামের জন্য, তো সেটা কি মানে না সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এটা বলা আছে এটাতে, কিন্তু সার্টিফিকেটের কথা বলা আছে। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কি আপনি কিছু ক্রাইটেরিয়া করবেন? মানে ধরুন কিছু সেটা গুগল ক্লাসরুমে আনসারটা দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটা ওইটা গুগল কিন্তু ক্লাসরুমে সবাইকে আনসারটা যেন প্রত্যেকে দেয়। হ্যাঁ, এইটা তুমি অ্যানাউন্স করে দাও। এভরিবডি শুড আনসার ইন দ্য গুগল ক্লাসরুম। হ্যাঁ, মানে কিছুই হয়তো করলো না, সেটা তো অসুবিধে না, সার্টিফিকেটটা পাওয়াটা ঠিক, সার্টিফিকেট দেওয়াটা অসুবিধা হয়ে যাবে। হুম, কিছু কমিউনিকেশন করতে হবে, যা শিখলো ঠিক হোক ভুল হোক কিন্তু কমিউনিকেট করতে হবে। ভুল হলে অসুবিধা নেই, ভুল হলে তো আমরা শিখতেই পারবো। ভুল হওয়াটা কোনো মানে নয় আর কি, অপরাধ নয়, কিন্তু ভুল হলে আমরা ঠিকটা শিখে নিতে পারবো। কিন্তু কিছু না কিছু কমিউনিকেশন হোক, আমরা কারো কাছ থেকে কোনো কমিউনিকেশন পাচ্ছি না একদমই। কমিউনিকেটিভ ইংলিশে বলো, ইংলিশে বা হিন্দিতে যা হোক কিছুতে বলো। It is requested to the participants, you please communicate either verbally in the regular class or in the Google Classroom. Otherwise we cannot understand whatever progress is going on. Truly it is not that just you have registered your name and you will get a certificate, but in between you have to check your performance and we have to check your performance. Okay, so I request you to communicate your response. Sir, the questions given in the classroom, given Google Classroom, you just write according to your own understanding. Okay, so we should not be critical, or we should not criticize your
answer if your answer is wrong. Okay, don't get fear of wrong answer. You're right. Just whatever your understanding you have conceptualized, you give your answer there. So it is a learning platform. It is not a platform for criticism. Okay. Okay, sir. And for certificate, there is an announcement in the flyer, but certificate will be given who will communicate in the Google Classroom, and we will evaluate. Minimum understanding is there, at least 50%, 70%, 80%. Then we'll provide. Not that we will just given payment and we'll give certificate. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you. I think it is clear to all of you. Okay. So now I am closing.